Uh, madzulo abwino konse kumene tili. Okay, anyway. Tingolongosola pang'ono nkhani yokhuzana ndi the inquiry imene ili yachiwiri imene ikupangidwa panopa. Actually pakubwera anthu ambiri ndithu 1 hour 2 hours, the akumayankha mafunso osiyanasiyana. Akhalebe nabe akumati ayi ngasi zinthu zimakamaka siziku like anthu ambiri sakutsatira kwenikweni foti zimakhala mujani zimakhala muchizungu. So pafunika kuti muzingozipanga masamale kuzika ngati muchichewa ndi kumaona zoti chingachitike ndi chani. So potengera ndi information ina atizingweka pang'ono just for the reference. Potengera ndi mene tikuzitsatira zinthu zimene akuyankhulira. Charles Muhango aja, right? Charles Muhango amene ali ngati nduna ya zachilungamo dzulo amene anayankhulira potengera ndiwo akunena kuti akuona ngati kuti MDF, Malawi Defense Force, asilikali ku Malawi akuona ngati kuti pali dzanja lawo pa ngozi imeneyi. Kuna kuti akuyenera kuti afufuzidwe. So amene amachitidwa kuti ma allegedly, right? Sikuti ma facts mano zimakhaza nizoti zango penekeledwa, so they have to go deep into it. Okay, yeah, akuyenera kuti choyambirira chenicheni choti achilimana ndi mlandu ndi MDF, okay, Malawi Defense Force. Anyway, meti makambira mucha zinthu zake materials ena anabisidwa kuti actually ndi zisisi za dziko nzokhuza ndi zida. So afterwards zinapeza kuona kuti akuti asilikali omwe aja anampasa ndege Chilima kuti anyamuke apite akwere. I mean definitely ndege inapemphedwa ndi office yakwa Chilima. Nde afterwards ndege ija inachita ngozi. Kenako akuti wamkulu wa MDF anayamba kubwera ndikunama pa social media kuti ndegeyo yakwera kuchiphedu kuchinkhalango kana kayakosakhala bwino. So yeyo conclusion yake akutera kuti so if actually zikudabwisa kwambiri, you understand, zikudabwisa zinthu kwambiri. So muli mosamene zinkhalemo nkhani ikufufuzidwabe, so imayang'ana makuona onse. Panabweranso inaso ndithu lero amene anali a former secretary, okay, secretary ku office kwa Chilima, okay, former secretary ku office kwa Chilima amene amachita kuti achita Luckie, amene tu analongosola kwanu zoti kunkhani kuzira ndi zandegezi panebe memorandum imene inatumizidwa kwa president kuti president Chilima kutenga ndege mwakuti chifoti secretary atamaganiza ngati kuti Chilima ndi president amamvana kale, alumikizana kale, aliwo amene amaganizira. Komanso pa ndegemo akuti mumayenera kulowa achina pali ena Winnie Nyondo amene amayenda Chilima kamera chanchanacha. Panonso anthu akwana amene follow. Komanso achimwendonso ndi amenenso amene kutakwera nawo ndege ija. Koma a PS amene ku OPC kuja akolini zamba anazayimbira phone ayimbira a secretary amene wawa kuti akulu muli malo mu ndege chifukwa aujeni awa achimwenda afuna akwera nawo mu ndege muja. So akuti awawa amene akuyankhula wasopano, right? A secretary, a former secretary ku office kwa Chilima anayankha kuno no, actually malo mulibe chifukwa even ineyo ndemwe kuyankhula ineyo ndemwe mundegemo sindikweramo chifukwa ndasabulidwa, andisabula. Why? Because sikwana malo sakwana, okay. So mumayenera kuti mukwere anthu okwana 9 mundege muja. So sanapita Winnie Nyondo komanso mmene Chilimaso amene naso apezekaso momwemo osewa sanapite.
naye so wabweza claim mweje kuti actually seasonally sana dzobwera kuti ulendo unapangidwa bwanji futa Chilima also anamuuza so iye kuti satani so sapita. So pali zinthu zingapo zimene zambiri zimene zikuchitika and yeah, that's it. So my conclusion osewa, okay, tiona kuti kumapeto chingachitika nchani nkhani ayimaliza motani komano akuifufuzabe ili munjira. Tili mkatikati motero paja tili ndi Mr. Kadi nawonso akungoyika sonde manga zawo so pankhani yokhuzana ndi investigation imene akuionera imene akuonera kuti kodi investigation ikufufuza kuyenda bwanji since anthu akumabwera live akumafunsidwa mafunso then akumayankhana. Tiyankhe kufunso lina limene wina atha kufunsa kuti MDF imauza akuofesi kwa Chilima kuti bwanji kuchani chifukwa chani MDF amanena kuti mene mufunika anthu okwana 8 okha kapena mufunika anthu okwana 9 basi capacity imeneyo. Funso nkubwera kuti kodi mbuyo mwadziro lake ndege yomwe inanyamula maliro thupi la Ralph Kasambara kupita nawo kuchani kupita nawo ku Nzuzu kodi inanyamula anthu angati wina kumafusafuso imenero. Actually inanyamulaso anthu okwana 9 iso. Okay, so a little bit it makes sense kuti dziona nyamula anthu 9 apaso ikunyamulaso anthu 9 koma ina akha kuti dziona nyamula anthu okwana ambiri anthu akumapita kumaliro ndekuti nthawi ya Chilima kunyamula anthu 9 panakhala mafunso ambiri koma kuti inanyamulaso 9 apaso nyamulaso anthu 9. I'm not sure chifukwa design ya ndege imeneyi Donia 228-201K I don't know kuti chinachitika njani afterwards koma ndege imeneyi ndionena kuti akuti inapangidwa designed kuti izinyamula anthu okwana 19. Inapangidwa designed kuti izinyamula anthu 19. So maybe pazifukwa zina maybe sindodziwa pazifukwa zina kyalono kana chosa mipando kazinatani koma ndege ukayipanga check ukayigugula right ikumanena kuti inapangidwa designed kuti izinyamula anthu okwana 19. So imeneyonso ndi pakufunika sono ndithuma yankhoso pamene kwasa kuti chifanyani ikunyamula anthu okwana 9 okha nanga 10 okha I don't know. So zimenezo nizoti akudziwa ndani wakewo. It's just a question, right? So pang'ono tizingopangana share information here kumano that's it. If you mukati mufata zipangaso post ma video yachizungu just it's fine so tizipangaso post kumano tidziwira mwa ino mu comment section mune nakakura muziphatikizaso 1 hour chujene kapena muzingo panga summarize kapena it's up to you. Zimwe nganinezo ndoli zimene ife tuzipanga kwabe pakati pano 10 ndithu tiwamve Mr. Kadi kuti nawonso analysis yawo kuti bwanji pankhani imeneyi. So the next video tikambeko za tibweleso konkucha kuntonda Trump za usiku wonse kuunguza kuti mwina tikhoze kuipeza koma mmene ndanenera sitinapeze kena kalikonse mpaka pano. Pali zovuta zingapo zimene tikumana nazo. Choyamba ndi forest ya Chikangawa kumene kukutchulidwa kuti ndegeyi ikhoza kukhala kuti inagwera kukoneka kuti kulibe anthu ndiye ndi kunkhalango yoti ndikovuta kuyenda komanso kuoneka kuti nkhalango ndiyokhwitima. Chachiwiri mawa uno ndi nkhani ya nyengo ku Chikangawa kuli fog ndinganene kuti kuli nkhungu ndiye nkhungu imeneyi ikutipatsa vuto kuti tithe kuona bwinobwino background. Nkhani ya What I want to say is this.
with everything that's happening and what we have heard so far, with all the evidence, it looks like the Malawi Defense Force played a part in the assassination of Saulos Chilima. Ndiyankhule nchichewa. Nditamvetsera statement ndi report imene apanga a Minister of Justice. Zikuonesa kuti a Malawi Defense Force, IMDF, anatengapo mbali pakupha anthu amene aja, including Saulos Chilima. Why do I say that? A lot of people, samaziwaza kuti Chilima atamangidwa, anauza maloya zake, the prosecution, kuti you should make available the minutes of the meeting imene inachitika pakati pa Malawi Defense Force yeyo and everyone that was involved in the SATA bribery case. Because in those meetings, zinthu zina zimapanga exonerate Chilima, zina zimapanga point at the state president at the time, who was Lazarus Chakwera, and a bunch of other people, including the lawyer, the prosecutor, I think it was a lawyer wa Malawi Army. I mean, the brigadier. Brigadier General Kuwali was involved. Now, akuluakulu ndikuza ndi chinthu imodzi when it comes to zinthu ngati zimenezi. Pakakhala kesi yaikulu yokuti target ndi munthu mmodzi, koma kesi jamapanga involve so many people. Anthu amene inuyo a inquiry mukufunika kumapanga point at and question and investigate, ndi anthu amene analandira nawo ma briberies aja koma sanamangidwe nawo. Nengati mukufuna mudziwe amene anamupha Chilima, who has the motive? Amene anali ndi motive ndi ndani? Look at whoever had the motive. Motive the intent. In a homicide, wina kulikonse kumene mungapite. In law, chinthu choyamba chimene amakuwuzani inuyo is to find the intent. Intent is malice aforethought. So, who had the intent? You're looking at the mens rea and actus reus here. These are the legal terms, but in this case, the Malawi Defense Force had all the intent to assassinate Saulos Chilima, to protect the president at the time, who was Lazarus Chakwera. Why? Because the deal that involved SATA, the bribery, the money that Chilima was accused of taking, the bribery that he was accused of taking, it did not only go to Saulos Chilima, but to so many other people, so many other Malawians. And these are the people, these are the men holding high positions, high rank in the Malawi Defense Force. That is the reason why they wanted to shove it under the carpet. That's the reason why they do not want Chilima to bring those minutes of that meeting as evidence or exhibit A in court. Because that would have exonerated him, but it would have brought in new suspects. That is what happened. That is the reason why, even to this day, Malawi Defense Force is refusing or withholding evidence. Now, that is obstruction of justice. You can subpoena or summon the Malawi Defense Force right now. You need to get the Army General at the time. You need to bring him to the inquiry. Mumpange grill amene. Because obstruction of justice, the mene wapangiswa di makese Zambiri ku Malawi asapangidwe prosecute. Because people are hiding behind national secrets, national security. National security ajani in a country yokuti timango pana every day. National security ajani yokuti a country does not have even outside threats. We don't have El Shabaab in Malawi. We don't have
our neighbors trying to invade us or attack us. What national security are you talking about? We don't have espionage cases in Malawi. Mukamba ma national security ake atiwo. Ayina wota Nyamilandu, ndi gulu lanu. Bring the former army commander. Bring Danny Kuwali. These are two key people. Amene mukufunika kuti mukapange grill abwere ku inquiry kumene. Mukapanda kwabweresa anthu amene wawa, then you might as well stop the whole commission. It's useless. Because if you are failing to investigate a case, it's because the Malawi Defense Force is withholding evidence. Then these are the key people that they're trying to protect. So what's the objective of a commission? Is to find answers. What led to the death of these people? And we are not only talking about Saulos Chilima here. There was the pilots, the military officials, the former First Lady, then Dr. Saulos Chilima himself. These are souls whose death we have to investigate. Justice has to be served. Dziko lathu lijasilinga mango khalira all the time anthu kumafa and ndikumayira kuzola anthu awaphedwa, but nobody is held accountable. We cannot continue like that. Now, I was listening to the Minister of Justice, and it's pointing to one thing. He said it himself. He said, maripota mina kubwerawa, maripota mbiri, tukupezeka kuti kuchikangawa kucho. At the time of the crash, kunamvekaso mifuti. Kusonyeza kuti anthu ena anaphedwa ndi mifuti. Some people were shot. So either Chilima anamuombera, or some of the people that were on that plane were shot. Because not all of them died immediately. That was not a crash. Yokuti anthu mpakana also fatal crash yokuti mpakana aliyese kufa immediately. There was no blast. There was no fire. Nothing. It looks like ndege janangopanga glide. Ndege kapanga glide pamakhala ma survivors. Ndifa yake anapezeka kuti anamiza dziko kunena kuti AI weather sili bwino. Weather sili ali bwino mwambamo. But pansi muchikangawa muja pamene pachani pantete, there was clear weather. Ndemuka mafuna kupanga investigate case if you want to find the truth. There are key people you have to look at. Introducing a new suspect in any criminal investigation, if mukaona kuti suspect uyu kesi si kupita patali, introduce a new suspect. And in this case, at this point, Danny Kuwali, the former army commander, abwere tsena anthu awiri, because Chilima kumangidwa kwake kuja case manager anthu ena sala mangidwe nawo, because itagera anali Chilima uja. It happens amaiti humiliation ritual. When they want to destroy someone, especially a vice president, they will parade him as a corrupt guy, arrest him on cases, trumped up charges. Now, those charges that got Chilima arrested, Danny Kuwali was also bribed in the same case, but he was not arrested. Pin on him. Truth.